So we are done with humans, the human body system, the body system. We are done also with animals, the classifications of animals. Now, we will study about plants. So our lesson for this morning is all about cone-bearing plants. So, do you have any idea unsa nang cone? Cone-bearing plants. From the word cone, unsa man siya? Do you have any idea? Cone. Kailan mo cone? Pwede man na siya, ma'am, di yung non-flowering plants, ma'am. Mhm. Spiky na siya na plant. Okay, kanang word lang sa nga cone. Ano din ang siyang cone? Cone shape. Mura siyang triangle, ma'am. Yes, Triangle na pataas, ma'am. Triangle plant. Can you give me an example of kanang an object that has a cone shape? Traffic cone. Cream cone. Cone. Hinay cream ang cone. connection, Traffic ma'am. cone. Okay, hinay ang connection. So, cone, yes. Example, katong sa ice cream cone. Okay, so what are cone-bearing plants? So, in this lesson, you will learn how to distinguish the reproduction of spore. Now, dili pa ta spore, mag-una ta sa cone-bearing plants. So, it is a great skill to be able to differentiate. So you can make lots of new plants for your garden. So it is also good to propagate plants and send them as gifts to you, as gift to your friends. Nakasend na mo gift sa inyong friend anang inyo adyong tinanom. So plant propagation also gives you great satisfaction in realizing that you have played a role in the development of these plants. So which is possibly one of the gardening aspects that is most satisfying. Can you hear me now clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Sige, okay. Okay, this time let's have a word search puzzle. So find the words listed in the word search puzzle. Okay, instead of encircling, just raise your hand and tell me the word you found. It's a word puzzle. So this is related to plants. So raise your hand if you have the answer, and I will be the one to. Nana si Monette. Cloma, good morning, Monette. Okay, Kauri Shemi is raising her hand. Okay, Kauri, what word have you find in the word puzzle? Seed. Kauri? Ako nga. Unsa nga word nakita nimo, Kauri? Seed. Yes, S-E-E-D. Okay, this one? Yes, ma'am. S-E-E-D. Okay, raise your hand. Nani? Mura ba ko Marnel. Pollination, ma'am. Yes. Marnel has the word pollination. Next, Ethan. Pollen. Yes, I found it. Pollen. Okay. Okay, another hand gonna be si Princess. Embryo, ma'am. Where Nasa is it? 15, ma'am. Nasa 15? pinakalimang row, 15. Yes, ma'am. And what row? Complete. You will One, give ma'am. me the Start column siya under. sa 5, ma'am. Yes, so embryo. Okay, that's right. Another answer, another word, Cyril. Cotyledons, ma'am. Yes. Row 12, column 1. Very good. Cotyledons. Very good. Another word, Shizandra. Cone, ma'am. Where is it? Ubos siya sa seed, ma'am, sa column 3. Okay, cone. So actually, isa ra siya ka word. Seed cone. Okay? Conifer, ma'am. Where is it? Conifer, ma'am. Nasa 2, ma'am. Then,
Dayon 1. Okay, row 2. Unaha ang column. Column 1, Column row 1, 2. row 2. Yes, Okay, ma'am. conifer. Very good. Another word. Napay word lain? Okay, tell me what row and what column and what row. Yes, 9 and what? Column 9. What row, Asley? Column 9, row 1. Gym. So, G-Y. Dili G-E ha. Gym, no sperms. Okay, very good. So, napay laing word? Zygote, ma'am. Okay, asa na Column ang 8, zygote? row 3. Column 8. Row Dire? 3. Row 3 or row 2? Yes, ma'am. Row 3? Row Row 2. 2. Row 2. Yes, zygote. Very good. Napa? So here are some of the answers. So you have found all the words. Okay, so this time let us read some text about cone-bearing plants. So nakakita mo ani nga plant? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Dapat ninyo na nakita. Pine cones, ma'am. Ha? Yeah, pine. Yes? Pine Pine, cones. pine cones. Yes, pine cones na siya. Makita na siya makita niyo sa unsa nga plant? Pine? Pine tree. Pine Pine tree. tree. Yeah, so who wants to read the text about cone-bearing plants? Giselle. Ma'am, na-line sa kwan, ma'am, presentation. Okay, sige, start now. Cone-bearing plants are woody, non-flowering plants that have true roots, leaves, and stems. They produce seeds, held in seed scales arranged in cones. Their leaves look like needle-like and scale-like green leaves, which are adapted to a dry environment to conserve water. They do not bear flowers and fruits. Okay, so timan cone-bearing plants like this are woody. Woody. So, tama ng woody. Rashad kahoy. Huwag Dagang kakahiyan. kahoy. Okay. Non-flowering. So, meaning wala ni siya flower. Dili ni siya mo flower. Wala yung Di kay bulakon, non-flowering. ma'am. Dili bulakon. So, wala igid siya bulak kay non-flowering. Pero, complete iyang parts na siya roots, na ay leaves, o stems. Pero woody siya. But they also produce seeds. So, naa siya seeds. So, asan makita ang seeds? Aning cone-bearing plant? Naa makita sa seed scales arranged in cones. So, this one, mo ni siya cone. Ug ani nga cone, diri nagi-produce ang seeds. Dayon, kaning nga seeds na arrange siya nga mura siya og seed scales. Mura siya scales. Do you get me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, unsay iyang leaves? How will you describe its leaves? Para sa Needle-like. Needle-like and scale-like. Needle-like. Okay, makatusok kay needle-like man. So gagmay, then makatusok. Just like what you've seen in the picture. So, needle-like and scale-like. Oh, timanihan, needle-like and scale-like. After this, we will have a formative test. Like green leaves. So, green yung leaves, which are adapted to a dry environment. So, motubo siya sa initon nga lugar. Maka-adapt siya. Dili siya dayon dali mamatay sa mga initon nga lugar. So, or dry environment to conserve water. So, unsay bot pasabot ani nga sentence or nga line, which are adapted to a dry environment to conserve water. Kasi maka-explain ana dapit. Raise your hand. Yes, ma'am. Kanang sani mangita ra giya ang tubig. Wala na dyan ang tubig. Okay, sa tinag-answer, Giselle? Si Rima to, ma'am. Si Rema. Yes, Rema. Unsa to Rema? Kanang mura nagnaan na sila daan tubig bitaw dayon dugay na mahurot. No, nice man kay siya nga word. To conserve water, di ba?
makakonserve og water ni nga plant. So kini gyud atong itanom. So unsay but pasabot ani? Nganong makakonserve siya og water? Di na siya kailangan bubuan. Sige, ma'am. Can you see my screen now? Can you see my presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, so no, atod na siyang bian. So, kuan siya, mo adapt siya og dry environment. Ganong makakonserve siya og water? Kay, bisag init kay siya, pwede siya talagsaan ra na tuog, buo-buo. Kay maka-adapt man siya, dili siya dali, matay. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so don't forget that these plants do not bear flowers and fruits. So kaning ni ang cone shape, dili na siya flower, dili pud na siya fruit. So cone lang na siya, cone nga seeds nga nagporma og cone. Do you get me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So let's continue. Baguio City is the city, is called as the City of Pines. Okay, so Monay Permiro. Okay, who can continue? Ma'am? Yes. Wala nakita ang conifer, ma'am. Sure ka? Sa text Ay, ba? tama, ma'am. Oh, conifer mostly found in Baguio City. Example of this group of plants are pine, cypress, cycads, gingos, and fir trees used as Christmas tree. Conifers are germinifers plants produce seeds, and cones their seeds are naked seeds. They are not convert with fruits. Most conifers of trees and serves with leaves like needles. Okay. So, kaning Baguio City, kasi nakato Baguio. Wala. Ako, nakaadto kog Baguio. So, dito sa Baguio, daghan kaayog mga pine trees. So, gitawag po na siya og Conifers. So, Conifers, makita siya dito sa, okay, kining example sa Conifers. Makita siya sa Baguio City. So, ang pines are conifers. So, another example, spruces, cycads, gingos, and fir trees. So, kadumdum mo anang himo-himoon o ka ng Christmas tree. Yes, ma'am. Oh, so mao na siya, diri na siya gikan sa mga conifers. So, kanadang conifers are gymnosperms. So, unsa dae ng gymnosperms? These plants produce seeds in cones. Come again? These plants produce seeds in cones. Yes, these plants produce seeds in cones. So, maunay gymnosperms. Yes, but another meaning for gymnosperms, kani siya nga mga plants, iya ang seeds unprotected by an ovary or fruit. Dili pareha sa ubang seeds nga giputo siya og ovary just like a guava. Kabantay man ang guava? Nasa sulod iya ang mga seeds, di ba? So nasa sulod sa ovary, nasa sulod sa fruit, sa guava fruit. Example lang na siya. Pero diri sa gymnosperm, iya ang mga seeds naa sa gawas. Di ba? Naa sa gawas. So mo na siya kani. It produce seeds in cones. Mo na siya gaporma og cones. So kay wala siya giprotektahan og ovary, gitawag siya og naked seeds. Mura siya gahukas, walay sanina, naamang gud siya sa gawas, wala siya protektahe. Do you get me? Yes, ma'am. Okay, ang kasagara sa conifers, trees, and shrubs, pwede siya naidagko na po'y gagmay lang with leaves like needles. Okay? So next, types of coniferous trees. Okay, who can read the text? Rima.
In cones, the reproductive system of conifers developed. Many conifers on separate branches of the same tree or shrub have male and female cones. Two kinds of cones are conferring pollen cone and seed cone. Okay, sabtan ninyo? Yes, ma'am. Okay, diha sa cones, ang reproductive system sa conifers. So, ang male o female naa diha sa cones. So, many conifers on separate branches of the same tree. Or, okay, na siya male o female nga cones. So, naay duha ka klase nga cones. Unsa tay duha ka klase nga cones? Conifers, pollen cone, and seed cone. Okay. So, there are two kinds of cones sa conifers, pollen cone o seed cone. So, unsa may kalainan sa pollen cone o seed cone? So, asa na ang male ug asa ang female? Okay, who can read the first paragraph? Raise your hand. Ethan. Ethan, adlawon. Read the first paragraph. Si Kian sa second paragraph. A pollen cone is a male cone that makes pollen grains. The pollen spreads through the air. The seed cone is a female cone that reproduces an egg cell. When conifer pollen grains land near the opening of the oval, it can be trapped in a sticky substance called pollen drop. When this happens, pollination occurs. Pollen grains stick to the seed cones and tube grows from the pollen grains into egg cells and fertilizes the eggs and later from a zygote. Okay, form a zygote. Okay, unsa to'y male cone? Unsay male Pollen cone? cone. Pollen Pollen cone. cone. Unsay female cone? Seed cone. Seed Cone. cone. Unsay giproduce sa male cone? Male cone. Unsay giproduce niya? Kung sa humans o sa animals, ang male ga-produce og sperm cells, sa male nga plant or sa male nga conifer, unsay iyang gi-produce? Pollen grains. Pollen grains o sa plants. Sa female cone, unsay iyang gi-produce? Egg cell. Egg cell, same sa humans o sa animals. Okay, so giunsa pag-reproduce sa conifers. So, kung ang pollen grains makalan dito sa ovule, opening of an ovule. So, dire. So, dire sa ovary. Kung matrap siya dito, makasulod siya dito sa ovary. So, kanay gitawag siya og pollen drop. Makasulod siya dito sa ovary. Doon, opening sa ovule. Kung makasulod na siya, matrap siya dito, sa tawo na ay fertilization occurs. Sa animals, fertilization gihapon. Sa plants, unsay tawag ninyo kung naay nagmeet na ang sperm ug egg. Or sa Pollination, plants, ma'am. pollen grains and egg. Yes? Pollination. Pollination. Nag-meet na ang pollen grains ug ang egg cell. So, naana dayoy reproduction. So, pollen grains stick to the seed cone. So, ang seed cones, kaning female nga cone. So, pag mo stick na siya dito, there is pollination occurs, na ay tube mo grow from the pollen grains. Pareha bitaw itong kanang gumamela, kabantay mo ana nga na-tube gayong ana, kanang sa gumamela nga plant. So there is a tube grows from pollen grains into egg cell. So diha siya musulod and fertilizes the egg. So kung mag-fertilize na siya, kadto nga fertilized egg, gitawag siya og
Fertilized egg. Parihara sa Zygote. humans ug sa animals, Zygote. isawag siya og zygote. Zygote gihapon. Okay, who can read the second part? Yes, Kayan di ito. Nasi Kayan. The zygote. Parang second paragraph ma'am, basahon. Yes, daw. The zygote undergoes cell division that results in the formation of an embryo Embryo. embryo with one or more cotyledons. 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 As the embryo develops, the outside layer of the ovule from from Forms. forms a seed coat. The production of seeds can take as long as 3 years. When seed matures, the female cone opens and releases them. A seed that lands in a place with enough water, soil, and sunlight can grow into a new plant. This new plant will grow into a mature conifer and produces more seeds. Seeds of the conifers have wing-like parts. The wind can carry such seeds a long way. These plants serve as wildlife food and shelter. Help, help prevent soil erosion. Used for lumber, paper industry, fence posts, musical instruments, pencils, lawn furniture, and used to build boats. Okay, thank you, Kayan. So, kung naanay pollination, if pollination occurs, so nag-meet na ang ang egg cell ug ang pollen grains. Mao na dayon siya fertilized egg og ang fertilized egg gitawag og zygote. Okay. So, kay na may fertilized egg, mao na toy mahimo nga kung sa tawo o sa animal, muna to'y mahimong baby, fetus, sa plant, unsa may ma-forma adto niya. Unay mahimo nga Seedling? seedling. Muna siya mahimo nga kote. Okay, seedling. Yes, seedling. Ang seedling na siya kabantay mo ang tanaw. Ako mapakita ng picture ha. Kote lidons. So, nag-form dayon ang embryo kanang murag kanang sa liso, murag dahil liso ana. Kabantay mo anang tanom nga murag galukdo og liso. Yes, Diha na ma'am. form ang embryo. Ang liso pwede na siya isa lang ka cotyledon dili siya mabuak. Kabantay mo liso nga dili mabuak. Ay wala. Pangita gani mo liso. Nay liso nga dili mabuak. Napoy liso nga matpikas bitaw siya. So mo na gitawag og cotyledon. Duha ang iyang cotyledons. So nay liso nga isaray cotyledon dili siya mabuak atong tibuok yun siya. Napoy duha, 2 or more. Kita ninyo akong screen. Yes, ma'am. Hindi ri. Yes, ma'am. Kani siya, mao ni siya example sa cotyledon na ay liso nga isaray cotyledon gitawag siya og monocot. Mono isa means one cotyledon. Dicot meaning duha iya ang cotyledon. Di ba kabantay mo yung ani nga liso? Yes. Okay. Yes, So ma'am. ani nga cotyledon na ma-form iya ang seed coat. Kanang seed coat man na iya ang kanang kaputos bitaw murag panit niya. So man gitawag og seed coat. Embryo, kanang embryo diha na porma ning di ba na ay mutubo dahil nga gamay nga leaves. Kung kana bitang liso nga mo grow na siya na ay gamay nga leaves makita ninyo kabantay mo ana. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. diha nagasugod ang embryo. So kaning ga white pa diri sa liso diha nag-store og food para aning
embryo para mo forma dihan and then mo grow ang new plant. Okay, do you get me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So as the embryo develops, the outside layer of the ovule forms a seed coat. So outside layer, katong murag skin niya, panit niya. So the production of seeds, pwede ay dugay kayo di ay no, 3 years. Pwede siya 3 years, adi sir siya mo tubo, adi sir siya mo dagan, adi sir siya mo reproduce. Okay, so kung mature na ang seed, ang female cone mo open and release them. Okay, turn off your mic. So, mo na dahil yung na-reproduction sa plant mo, daghan na dahil siya. Pero ang uban, mapalid sa hangin, mo adto sa layo, mo adto sa forest, mo adto sa kalain-lain nga lugar, dito siya mo-grow ug mag-reproduce. Kung sakto ya ang enough iyang water, soil, and sunlight. Mo-grow siya, mo daghan siya dito katong nang lupad. Pero katong naaragid sa lugar, kung asa siya gitanom, so dito po siya mudagan. Some ways lang nga pag-reproduce, some ways of reproduction, katong napalid sa hangin, naanod sa tubig. So maadto siya sa lain nga lugar. Nasabdan ko ninyo? Yes, ma'am. Atong nilupad Yes, dito, ma'am. tubo dito sa bukid, muna siya nag-serve og wildlife food. Nag-serve siya og shelter sa mga birds dito sa forest o nag-prevent og soil erosion. So ang uban gi-use as lumber, man iya ang uses, okay? Ang uban gihimong labat, musical instruments, so man sa uses, pencils, lawn furniture, and ang uban gi-use to build boats. Okay, do you understand our lesson? Yes, ma'am. Okay, so Yes, let's ma'am. proceed to Yes, the ma'am. next slide. Okay, let's start now our quiz, formative test. Okay, we have 4 minutes left. Are you ready? 10 items only. Yes, Okay, get ready. ma'am. Balik para makasunod. Okay, so 27 ra ang nakasulod. Wala na ilaing mo sulod. 33 man ta. Kisay wala pa nakasulod. Kaya akong i-share otro ang link. Ma'am, nawala ko ganina mo. Okay. So, sulod og balik sa nawala. Kaya mag-wait ko. Dili sa na ako i-start ang quiz. Para naapod mo yung score. Kabalo ko kung nakasabot mo o wala. Okay? Kasulod na? 27 paghapon. Turn up sa nako akong... Kisa pa'y kamulo og sulod. Kasi wala nakasulod. Ang nakasulod diri 27 ra ka box si Shizandra, si Princess, Shello, Ethan, Giselle, Jan Kerry, Carrie, Riham, Asley, Asmon, AJ, Major Sayan. Major Sayan, may gina imong name? Mara magwala kita Yes, yung ma'am. ani nga. Okay. Si Cyril, Zaina, J-Car, Marnel, Travis. Isa pa ni nakasulod ani. Vasney, Ethan, Rima, Princess Leia, Andre, Crizaira, Rocco, Kate, Elijah, Chris. So 27. Kinsay wala nakasulod, press 2. Type 2, I mean. Si Shello Hinay, ang signal. Si Jana, wala pa kasulod. Si Gareth. Ilan na? Shello, Jana, Jareth. Joanne, Kluma, wala pang kita. Jan, Coxon, nakasulod na ka? Nakasulod ako, ma'am. Kauri, lagman ko, ma'am. Pero makakita ka, day. Gareth, pag-answer sa imong papel, ha? I-send din sa ako messenger. Putol-putol. Yes, i-send na lang sa messenger, day. Okay, so let's start now our lesson. Di manggod mo, tingog mo, kaya ron di tamalangan. Okay, let's start now. Get ready.
Where do the reproductive structures of most conifers develop? Wala na po yung record. Naay nag-answer? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wala na po na record. Kay katanan na lang magkuha papel og lapis kay wala na record sa kuang. Time na manggod. Basta time na, di na dahil siya mag-record. Okay, ma'am. Okay, ma'am. It's a ma'am. Okay. So, answer tag utro ani kuan. Number 1. Get Ma'am, your paper and pencil. Ma'am, ano ako number 1, ma'am, na correct, pero red no ang color. Otro lang. Sige. Kay dili mo record yung answer karon okay. Time na manggod. Alas 11 na. Sige, atong paspason. Kay 10 items ni. Okay, restart ha. 30 seconds na ni siya. Each question. Get your paper and pencil and answer the question. Where do the reproductive structures of most conifers develop? Makita man niyo ang choices diha, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Letter, ma'am, or katod yung answer? Letter. Okay. Let's answer gap, ma'am. Tira mo notepad, kung walay papel o lapis, notepad sa inyong cellphone, dito mo mag-answer, screenshot, then send na po. Kung kabalo mo magamit sa notepad, pwede po sa message, send lang dayon ako inyong kuan. Just choose the letter of the correct answer. Okay, so mo proceed na ko sa number 2. Okay, number 2. Wala na siya yung hatag og saktong answer kay time na. Na, ma'am, nawa inod ko sa videos, ma'am. Di na lang ako makakita ang answers. Number 2. Okay, so who's number 2, Travis? Dili na lang, okay. What characteristics do all cone-bearing plants share? Oops, my God. Okay, next, number 3. It is a type of plant reproduced by seeds and not contained in a flower. Not contained in a flower is called siya, angiosperms, gymnosperms, ferns, or mosses. Okay, time's up. Okay, number 3. Number 4. Cone-bearing plants are called what? A. Ferns. B. Angiosperms. C. Conifers. D. Mosses.
Time's up. Number 5. The leaves of conifers are in the form of Unsa ang A, B, C, D, ma'am? A. Needles, B. Fronds, C. Mycelium, D. Mosses. Number 6. Ma'am, paspas na kayo, ma'am. Paspas na kayo? Okay, ako i-disable ang timer. Okay, number 6. Okay, wala na timer ha. What does the male cone of conifers reproduce? Masaya na kayo. Ma'am, wala A, B, C, D na, ma'am. Ana ah. A. Egg cell, B. Pollen grains, C. Fruit, D. Flowers. What does the male cone of conifers reproduce? A. Egg cell, B. Pollen grains, C. Fruit, D. Flowers. Okay? Number 7. Number 7, what does the seed cone reproduce? What does the seed cone reproduce? Ma'am, wala rin makita A, B, C, D. A. Flowers, B. Fruit, C. Pollen grains, D. Egg cell. What does the seed cone reproduce? Okay, number 8. Oh. Is 8, 7, ulit naman, ma'am. Number 10 na tama. Number 8 na ta. The following plants are conifers except. The following plants are conifers except cypress, mahogany, liverwort, pines. Conifers na tanan except one.
Nahuman. Okay, number 9. What is a form in the outside layer of the ovule when the embryo develops? What is formed in the outside layer of the ovule when the embryo develops? A. Sorus. B. Spores. C. Fetal heads. D. Seed coat. Time's up. Number 10, last number. Uy. Number 10. Balik siya. Ang balik, ma'am. Well, number 10. Number 9 ra gyapon, ma'am. 9 na gyapon, ma'am. Ano yung number 10? Mag number 9 na taman, ma'am. Nasayop ko aniguro. Masin ka ni number 10. Ano yung number 10? The sticky substance that can trap the conifer pollen grains that landed near the opening of an ovule is called what? The sticky substance that can trap the conifer pollen grains that landed near the opening of an ovule is called A. Pollen grains, B. Needles, C. Pollen drop, D. Mycelium. Pollen grains, needles, pollen drop, mycelium, the sticky substance that can trap the conifer pollen grains that landed near the opening of the ovule. Uy, napalagi isa. 15 na yun nakabo. Yung balik. Number 9, ma'am. Sayop na ko ani. Sige, wala na na. Manata. 10 ratama. Asa i-submit, ma'am? Okay, dito lang sa Imo messenger? sa messenger. Pinabalik-balik na dahil siya. Okay. There na is, ma'am. Sa messenger kay dili man gud siya makakuan diri, di na ako makita. Okay, so if you are done answering, of course, kay umana ang mga questions, pwede na mo mag-send sa inyong answer para akong ma-check. Okay? Okay, So, ma'am. since it's time already, pwede na tamo leave. Thank you for coming. I hope you understand our... Okay, by the way, ang inyong TLE, left naman. Inyong TLE, si Sir JD Palanas, na dili na po ako. Okay? So, wala man tayo klase na ay mahal adlaw next week. See you next week. Wait, ma'am. Okay, bye. Next week, ma'am. Sa Bye, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am, sa next week sa TLE, ma'am. Study your lessons. Bye, Next ma'am. week Thank you, ang ma'am. TLE. Ang inyong ESP, Bye, ma'am. mag-send po Bye, ka. ma'am. Ma'am, Excuse me, ma'am. ma'am, sa next week nga TLE, ma'am. Okay, next week na ang TLE. Pero ang inyong performance kadtong akong gipasubmit, i-submit dito gihapon. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Okay, bye. Excuse me, ma'am. Unsay answers sa 6, 7, of 8? Ma'am, nawala man good ko. Answer or question? Ang answer, ma'am, nasulat man ang letter ko. Ako ba sa first answer? Sige lang, basta na ang letter. Tama ka na naman ang letter. Yes, Okay, ma'am. I will send you the link again katong naulahi. Okay, assign as assignment na lang. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Okay, bye-bye. Bye, ma'am.